talking about language. I mean English language in general, but we are talking about English language. So let's start with the definition of the word language in its simplest definition, which is language is a system of words, phrases, and grammar which are used by some people, some tribes, or some nations who live in a certain place or area or environment to communicate with each other. This is the simplest definition of the word language. Okay? If we deal with each word of these words of the definition, we'll see that language is a system. A system معناها نظام أو نسق أو تتابع. Perfect. Of words كلمات, phrases عبارات, and grammar قواعد, which are used by some people يستخدمها بعض الناس, some tribes بعض القبائل, or some nations بعض الأمم who live in a certain place بيعيشوا في مكان معين, or area أو منطقة, or environment بيئة معينة. Why? To communicate with each other كي يتواصلوا مع بعضهم البعض. يبقى language is a system. Why it is a system? Because language could not be random. ما ينفعش اللغة تكون عشوائية. Of words, words اللي هي الكلمات. Because the word is the smallest unit in language which gives meaning. يبقى أصغر وحدة في اللغة يمكن أن تعطي معنى is the word. You can say that the letter is smaller than the word, but the letter does not give a meaning by itself. For example, if I say M or N by itself, it does not give a meaning, just a letter and no more. But when I say door, it means door, باب. When I say train, so the image of train could come to your mind. صورة القطار هتيجي في ذهنك, or the image of the door could come to your mind. صورة الباب هتيجي في ذهنك. Alright? Phrases اللي هي العبارات. العبارة أطول من it consists of a group of words. Okay, and grammar. Grammar اللي هي ايه؟ القواعد. Grammar is the rule by which we could form a correct sentence. يعني هي القاعدة اللي بيها نقدر نكون جملة صحيحة. We know through grammar or from grammar that the subject that the English sentence could start with the subject. إن الجملة في الإنجليزي تبدأ بالفاعل. Okay? We know that the adjective could not be preceded by a definite article. ما ينفعش نحط the I mean the verb, sorry, could not be preceded by a definite article, for example, right? And the adjective could not be plural. الصفة ما ينفعش تكون جمع, for example. We cannot say beautifuls, for example, or perfects, or right? Okay, which are used by some people يستخدمها بعض الناس, or some tribes بعض القبائل, or some nations who live in a certain place, or okay, to communicate with each other. يبقى عشان يتواصلوا مع بعضهم البعض. يبقى the basic aim of language is communication. الهدف الرئيسي من اللغة هو التواصل. Right? The basic aim of language is communication, to communicate with each other. And let's see, okay? System. Why system? Because language can't be random. اللغة ما ينفعش تكون لغة عشوائية. Why words? كلمات. Because the word is the smallest unit in language that gives the meaning. أصغر وحدة في اللغة يمكن أن تعطي معنى هي الكلمة. As I told you, we cannot say that the letter is smaller than the word, but the letter could not give a meaning by itself. Okay? That's very good. Some people use the same language but in a different accent or dialect. يعني بعض الناس بيستخدموا نفس اللغة بس الاختلاف بيبقى فين؟ الاكسنت, اللهجة, or dialect برضه هي اللهجة. Accent or dialect is the way of pronunciation, okay? Accent is the way of pronunciation, and dialect the use of some certain vocab which is different from an area to another one, okay? The basic aim of language is communication. الهدف الرئيسي من اللغة هو التواصل. Okay, this is the basic aim. I mean, if we are talking about the accent or the dialect, even in the same country, you can find different accents, okay, or different dialects, okay? You can find different dialects, right? For example, in Egypt, for example, Upper Egypt is different from Lower Egypt, or North Egypt is different from South Egypt. Eastern Egypt is different from Western one, okay?
different governorates are even in Upper Egypt itself. For example, some governorates like Elminia is different from Aswan, for example, or Port Said is different from قنا, for example. يبقى بورسعيد اللهجة بتاعتها تختلف عن لهجة قنا. Alexandria is different from Asyut, for example, and so on. Okay? In Saudi Arabia, it is the same. For example, you can find Al-Qasim. Qasimi accent or dialect is different from Medina Munawwara, is different from Mecca, is different from Riyadh, is different from Aineza, is different from Hayil, is different from Najran, and so on. So, and I lived in these places and I know the difference between this and that area. Okay? That's very good. المترادفات في اللغة العربية. For example, the same word, these synonyms in Arabic language, مترادفات, and this is the same in English language. For example, if we go or we use an example of the verb ضرب, for example. The first example, ضرب الله مثلا. هنا ايه معنى ضرب؟ Excellent. معناها أعطى أو ذكر. Very good. Second sentence, الجملة الثانية, ضرب الولد الجرس. هنا ضرب معناها ايه؟ Excellent. دق. طيب ضرب المهندس للأمير قبة. هنا ضرب معناها ايه؟ Yes. Yes. You. Yes. Okay. بنى وشيد. Excellent. ضرب التلميذ 4 في 5. هنا ضرب معناها ايه يا أعزائي؟ Excellent. حاسب. Okay. طيب the next example, ضربت البنت البيضة باللبن. هنا ضربت معناها yes. Try to think of it. خفقت. خلطت. Okay. Excellent. Very good. Let's go to another examples. Let's see. ضرب المجرم بالقانون عرض الحائط. Okay, so what's the meaning of ضرب here? أهمل, تجاهل. Okay, very good. ضرب الدهر بينهما. إيه معنى ضرب هنا؟ هل ضربهم يعني كده ضرب؟ or excellent. فرق وباعد. Excellent. طيب ضرب الرجل أخماسا في أسداس. So it is what? هنا معناه ايه؟ يضرب أخماس في أسداس. يبقى يعمل ايه؟ تحير وارتبك. Excellent. طيب ضرب الرجل في الأرض كلما ضاق رزقه. ربنا يوسع رزقكم جميعا يا رب إن شاء الله، ويفتح لكم خزائن رحمته، خزائن رزقه، خزائن بركته. ضرب الرجل في الأرض كلما ضاق رزقه. هنا معناه ايه ضرب هنا؟ ضرب الرجل في الأرض كلما ضاق رزقه أي سافر وارتحل. Okay, very good. Excellent guys. Good speech and bad speech. عندنا في هنا اسمها good speech. Good speech يعني الكلام الحسن أو الكلام الجيد، و bad speech الكلام السيء. معناها إيه؟ Good speech is defined as is a speech which is clearly pronounced and easily understood by ordinary people. يعني الكلام الذي ينطق بوضوح ويفهم ببساطة وبسلاسة، يفهم الناس العامة، عامة الناس، كل الناس يفهموا. يبقى ده اسمه ال good speech. Okay? Bad speech is a speech which is unclearly pronounced and hardly understood by ordinary people. يبقى ده الكلام الذي ينطق بغموض ويكون من الصعب فهمه للناس العاديين. يبقى ده اسمه bad speech. اوكي. يعني انا في جمله تحضرني يمكن قلتها في اكتر من محاضره، ركبتها كده على بعضها. اقول مثلا جمله بالعربيه، اقول راى السميدع السجنجل فبرنشق وحوقل. what is the translation, what is the meaning? اوكي. ايه معنى الجمله دي؟ راى السميدع السجنجل فبرنشق وحوقل. ما معناها؟ let's think of it. نفكر. السميدع يعني I tell you. السميدع الكريم، السجنجلة المرآة، فبرنشق ابتهج، حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الكريم المرآة فابتهج وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أوكي. الجملة دي standard Arabic يعني عربي فصحى right but فصحى التراث.
right. يبقى it is good speech or bad speech. It's bad speech for ordinary people because it lost its basic aim of language which is communication. كده مفيش تواصل. انا لما اقولها كده للعامه ويمكن احيانا للمثقفين او المتعلمين اقول راى السميدة والسجنجله فبرنشق وحوقل. الجمله ما بتوصلش. الكلام اتقال بوضوح بس it's not easily understood by ordinary people nor the educated people, right? So it's bad speech. ده اللي احنا بنسميه في اللغه العربيه البلاغه، اللي هي مراعاه الكلام لمقتضى الحال. عندما تتحدث مع اشخاص مثقفين تتكلم بلغه وتختار مفردات معينه بعينها وتختارها بعنايه. اذا تحدثت الى العامه البسطاء تختار كلمات بسيطه ايضا لا تقعر فيها ولا غرابه، اوكي، حتى لا تكون غريبه عليهم، حتى تتم الغايه من اللغه وهي التواصل communication. اوكي، thank you, that's very good. Let's go to another slide. Letter and sound. Letter الحرف is written or seen. يبقى الحرف يكتب ويرى. لما نشوفه كده مكتوبه مرئي يبقى ده مين؟ letter. طب sound الصوت is pronounced or heard. بينطق أو يسمع. ده الsound. ده الصوت. يبقى this is the difference between the letter and the sound. By the way, both of them are the same. هما الاثنين واحد. But when it is written or seen, it is a letter. When it is pronounced or heard, it is a sound. Okay? Easy? I hope so, guys. Let's go to another slide. English alphabet. It is divided into, according to the pronunciation, vowels and consonants. Vowels يعني متحركة، أصوات متحركة، وconsonants حروف ساكنة. الفاولز هما A, E, I, O, U. Okay? طب الكونسونانتس all other letters. Right? All other letters. كل الحروف الأخرى. طيب الفاولز if I have I'll tell you something. If I have a musical instrument like ناي، لو أنا عندي آلة موسيقية زي الناي for example. Do you know ناي؟ عارفين الناي؟ Okay, I love this musical tool or instrument because it's very good. For example, does it have electricity supply? هي موصلة بتيار كهربي؟ Not. طب does it have batteries inside؟ بيبقى فيها بطارية كده؟ No. So what? How could we get the sound? كيف بنحصل على الصوت؟ Excellent. It's not more than an air stream. الصوت عبارة عن تيار هواء. That's it. Okay? So this is the point here. Sound is an air stream. حتى الصوت اللي احنا بننطقه ده عبارة عن تيار هواء. It comes from the lungs and released upon the lips or the other organs of speech. أعضاء الكلام اللي هنتعرض لهم بشيء من التفصيل. طيب في نطق الفاولز vowels are pronounced with no obstruction from any of the organs of speech for the air stream. يعني احنا لما ننطق الأصوات المتحركة يظل تيار الهواء متحرك دون أي إعاقة من أي عضو من أعضاء الكلام. مفيش أي إعاقة لعضو من أعضاء الكلام من أعضاء الكلام لتيار الهواء أثناء نطق الأصوات المتحركة. نجرب مثال كده بنقول إيه أهو. الشفتين ما لمسوش بعض، الأسنان ما لمسوش بعض، مفيش حاجة لمس بعض في أعضاء الكلام، لكن تيار الهواء بيطلع على طول أهو. if you put your hand، لو حطيت يدك كده على فمك هتلاقي تيار الهواء بيطلع اوكي، مفيش مشكله فيه خالص. right. E I O U. لكن لو قلت B اهو سكن تيار الهواء لو لاحظين في لابس. اوكي. we stop air stream from passing and release it after that. okay or afterwards. بنقفل ممر تيار الهواء في الأول وبعدين بنطلقه بعدين. alright. ده for the consonants. okay. طيب let's go to the organs of speech. These are the organs of speech. دول أعضاء الكلام. طبعا nasal cavity التجويف الأنفي، وفي الأورال cavity. هنا في طبعا number 1 bilabial الحروف اللي بتنطق بالشفتين اهي number 1 here. number 2 labiodental الحروف اللي بتنطق من الشفتين مع الأسنان labiodental. dental and interdental الأسنان والalveolar اللثة
post alveolar بتنقسم لاثنين، retroflex وبالاتو alveolar. البالاتال اللي هو سقف الحلق، البالات من البالات اللي هو سقف الحلق، وده انقسم لقسمين، هارد بالات وسوفت بالات. الحنك بيسموه الحلقه والحنك. الحنك الصلب اللي هو العظمي وده بيبقى بوني اريا، والسوفت بالات اللي هو بنسميه الحنك الرخو، وده بقى فليشي اريا يعني منطقه لحميه. والهارد بالات بيبقى بوني اريا منطقه عظميه، or والسوفت بالات الحنك الرخو بيبقى فليشي اريا منطقه لحميه. واحنا we can touch this by our tongue، ممكن نتحسس المنطقه دي باللسان. تمام. فيلر واليوفيولار والفارنجيا. اليوفيولا اللي ها او فتحه الحلق اهو، ادي دي اللي ها او فتحه الحلق، والتونج اللسان اهو. تمام. بليد ده طرف اللسان يعني. وتيب اللي هو طرف اللسان. فرونت الامام، سنتر المنتصف، ده التانج، وباك ده التقسيمه بتاع ابيجلوتس لسان المزمار، روت جذر الابيجلوتس، والفارنكس البلعوم. يوفيولا اللي ها او فتحه الحلق. وده السوفت بالات زي ما احنا قلنا، وده الهارد بالات. نيزل كيفيتي التجويف الانفي. اوكي. الفيلر ريدج اللثه، الفيلر ريدج اللثه. upper lip الشفة العليا، lower lip الشفة السفلى. These are the organs of speech. This is an introduction about the definition of the word language and vowels and consonants, English alphabet, good speech and bad speech, and also very simplified background about organs of speech. And I hope that I've added something to your information, and thank you for listening, and see you again in another video. Thanks a lot, guys.